Inyanga indi ndai yomarera amakeni horla hongare Western Nyota TV. Gira lyanje ni Elkana Hainga. Mulio mukali kuribuhe musukulu ya Teremi High School Bungoma no kusababisha basomi kutia ingo bila kutarajia. Ndakonyana manyishi horla ko mwalimu principal school yene Daktari Elfas Aliba. Give him one. We are being informed that the place, the dormitory, is under police custody, so nobody should go there because it's under the police. Even if your property is still there, hold on until we give you further instructions. We are aware that our candidates have a challenge ahead of us. We are aware that all of us are supposed to be in school. Because of the situation you have said, this going home is voluntary, right? If you can reach, fine. If you can't reach, talk to the class teacher and the dormitory teachers, but have your lunch first. God bless you. Remain great. 1, 2, 3. Kwa majina ni Lawrence Karuiru, mwanafunzi wa kidato cha 4. Hii ni shule ya Teremi High School. Moto ulitokea muda wa saa 2 hapo. Tulikuwa kwenye lesson huko juu. Tukaona tu moshi. Tulipokimbia tukapata Taifa Hostel ikiungua. Lakini hadi saa hizi bado hatujaweza kubaini ambacho kilisababisha moto huo. Ndiyo. Harrison Mukholi, mimi mwanafunzi wa Teremi form 4. Tumestajabika kuona hii kitu ambayo imetufanyikia hapa. Kwa wazazi, tumeenda loss, kwa wanafunzi hapa tunaumia. Serikali, naomba tusaidie, itujengee house mpya, usaidie wanafunzi hapa hivi. Alafu pia tunaomba Bwana Ruto usisahau yani. We are happy and thankful to the Lord that we can account for each and every student, that we are all safe, because that's the bottom line. Safety of life is paramount in any situation. Secondly, we've had a brief meeting with us, a number of stakeholders, just to focus briefly on what has happened and look for the way forward. Our ultimate goal is to let you settle down in the shortest time possible so that you cannot be left behind.
in your certificate at the end of the 4-year course, hakuna penye itaandikwa ya kwamba I got maybe D ama C because we had a fire incident in our school. Hakuna penye itaandikwa. So still we need to compete with the rest of the world, or the country for that matter, so that despite the fire incident, we can still regroup and focus on our destiny as Teremi. Secondly, fire incident has happened and a total of 188 students have been affected. They've lost their personal belongings, that's mattresses, blankets, and their personal effects. And therefore, it's not easy for those who've lost property just to assume that nothing has happened, because there are certain things that we owe so dear to us that when you lose, then you are disoriented. So based on that, we have decided through consultations that we are going to give you a break today, a very short break, so that you only reflect on what has happened. There are two scenarios which could have happened. Either there was an electric fault, or one among you went and lit fire in that particular dormitory. But what I want to say, I want to believe that none of us can be accused of having touched that dormitory. That is what we want to believe. So even as you go home, do a lot of soul searching, and as our colleague has indicated, try to assist those who've lost property. If you can donate maybe a shirt, if you can donate anything that you are not using, that's the direction to go in terms of comradeship. So we are going to release you this afternoon to go back home after you've taken your lunch. Those who manage to go home, well and good. Those who will not be able to reach your destinations, you liaise with the various class teachers so that they can direct you on the best way forward, so that at the end of it, we know who has gone home and who has remained behind. Sawa sawa? Yes. So that's what it to assist those who've lost property. If you can donate maybe a shirt, if you can donate anything that you are not using, that's the direction to go in terms of comradeship. So we are going to release you this afternoon to go back home after you've taken your lunch. Those who manage to go home, well and good. Those who... Mioko Chisumu chiri musomi mlala wisukulu ya Bujwanga klasi ya grade 1 mu ifunyola Busia County. Na kunyama manyishi kwa reporter John Jobik Ojanji nari Busia. Ya mimi naitwa Leonard Urwayo Gubi, Senior Assistant Chief Bujwanga Sub-Location na Nguba Location, Sioport Division, kutoka kwa hii sub-county yetu ya Sami. Leo subuhi tumeshituliwa sana na habari za mauti mtoto wa Bujwanga ambaye anaitwa Augustine Chinda ambaye ana miaka 6, grade 1. Tumeambiwa na madaktari kuwa amekufa, na ni watoto wawili kwa hilo boma, wanakaa mfumu A kwa boma ya Mariamu Amisi Shakina. Huyo ndo nyanya yao, hawa ni wajukuu. Kuna mwingine anaitwa Suheila Abdalla miaka 7, grade 2, Bujwanga Primary. Naye alikuwa referred na ngine kwa sababu hali yake ilikuwa tofauti kidogo na huyu. Na nyanya yake nilipokuwa nikimuuliza akaniambia hawa watoto jana, tabia watoto ni kama kuku, wanakula kitu akipatapata. Lakini anasema jana bila alivyoambiwa na yule wanangina ni kuwa walikula mihogo raw cassava, na walikuwa kila na kunywa maji kitu kama saa 4 saa 5 asubuhi. Kwa hivyo yule wanangina hakula sana kama huyu mwingine. Huyu ndo alikuwa akipatia hiyo. Na vile tumesema watoto ni kama kukua, huwa wanakula vitu vingi mahali ambapo parents are not, you cannot know. But jambo tu kama naibu wa chifu ambaye naweza nikaambia watu, tunajua hali ya maisha ni ngumu, mvua haijanyesha, lakini wazazi wajikakamua, at least ukiwa na kitu asubuhi kama uji wapatie watoto
because watoto wadogo wakipata kitu huwa wanatulia tu, wakiona mtoto ana shida kulalamika, hata kabla kilalamika tu ampeleke hospitali, because watoto wengine wana tabia kulalamika kama wamezidiwa, wanaficha, wakizidiwa ndo walalamike. Wakipata fruit they should be encouraged wasafishe kwanza hiyo fruit ndo wale, but generally to discourage watoto kula vyakula holela because it's very dangerous, na hatujui mambo zaidi because vile wamepelekwa hospitalini, daktari ni wataalamu wanaenda kuchunguza na wajue, because we cannot say it is just cassava because they ate a lot of things where parents are not, kulingana na yule ambaye yuko hospitalini vile alivyokuwa akisema. Walikula fruit kidogo, walikula mihogo, na jioni walikula tu cha kawaida cha jioni. Babu yao alisema walikula chakula na mboga ya sukuma wiki. Kwa hivyo daktari watachunguza na watuambie ukweli. Kitu tu ambacho naomba watu wasiopote, they should stop speculating, wasiongee sana. Tuko kwa wakati wa majonzi, tutulie, daktari watupe habari kamili. Mtoto nimeambiwa na madaktari amekufa karibu saa 6 za usiku. Lakini sasa habari imeanza kufikia watu asubuhi because hawakutaka kudisclose wakati huo kwa watu. Bamenyi ba Port Victoria ibudalanyi baongozwa nendeli Kuru Juma Omanyo bausishwa kumuradi kwa kumutaro kwa Lower Nzoia kwa mazi bahani malalamiko kabo kulondokhana nende mangondo kabala kwa kumuradi kwenoko. Wanyama manyishi hula ku John Jobik Ojenji nali Busia abenarera manyishi hula mu menyo kenako. Kwa majina yangu ninaitwa Juma Felix Omanyo. Mimi ni mkazi wa hapa Mdembi, kijiji cha Ihula. Tumefanya shughuli hii kwa muda wa miaka miwili sasa imepita, na tukapatiwa hii ambao ni ahadi ambao tumeshikilia katika mikononi yetu, na tumejaribu kungojea pesa hii ambao tumepewa katika mradi wa Lower Nzoia wa Dike, ambao waliwatuahidi ya kwamba watafanya compensation na watatupatia kwa ajili ya kupitisha mtaro wa maji ili ukulima wa kunyunyishia maji mashamba Budalangi, ili sisi pia tuwe katika watu ambao tumepatiwa compensation. Na tumengoja hizi pesa kwa muda mrefu. Sasa hatujui ziko wapi. Tunataka tuulize viongozi wetu, tunataka tuulize hata serikali na hata wizara ya ukulima, wizara ya udongo ambao walisimamia hii mradi, wakasimamia kwa ajili ya kutupatia hii awadi, na wakatuambia kwamba baada ya wiki 2 tutakuwa tumepokea pesa zetu kupitia katika banka ambao tuliofungua kama akaunti yetu ya KCB ya Port Victoria. Na tunaenda kila wakati tunaambiwa kwamba pesa hazijafika katika hizo akaunti zetu, na hizi pesa tulikuwa tunazitegemea kwa ajili ya watoto wetu. Tuna watoto shuleni na watoto wamefukuzwa shuleni kwa sababu tumengojea hizi pesa, na hizi pesa hazijapatikana.
Tunapoenda katika benki tunaambiwa pesa hazijafika, lakini tumesikia habari inasema ya kwamba pesa zote zishatolewa. Watu wa Budalangi hakuna mtu anayeweza lalamikia pesa hii. Pesa zilishawatufikia, lakini sisi hatujapokea pesa hizi. Ndiposa tumechukua kuungamana jinsi vile tulivyo leo hii, ili serikali na viongozi wote, hata uongozi wetu wa Bunyala hapa, ambao wanaposikiza na kutuona jinsi tulivyo, wapate kutufuatilia na kujua hii pesa imeenda wapi na hii pesa iko katika benki gani. Watuelekeze tuende tupate haki yetu. Kuna wengine, baadhi yetu wamepokea pesa hii, lakini watu wengine ni wengi tu ambao wamezaliwa, ambao wamebakisha hii pesa kupokea. Ndiposa tumesikia katika vyombo vya habari pia ikasema ya kwamba hii pesa hakuna mtu wa Budalangi ambaye anaweza kukilemu pesa hii kwa sababu wote washapokea. Na tunajiuliza kama wengine walipokea na sisi ambao tumeshika hii makaratasi, ndio makaratasi tumeshika kwa mkono, hatujapokea pesa hata kwa akaunti yetu ikiingia. Tunauliza pesa hii ilipelekwa kwa benki ya wapi? Sisi tulikuwa tumefungua kwa benki ya Port Victoria KCB. Lakini tunapoenda, hata leo ninatoka huko asubuhi kwenda kuangalia katika akaunti yangu, ninaambiwa pesa hazijafika. Lakini viongozi wengine wamesimama katika media wakasema ya kwamba wametoa na watu wote wa Budalangi washapatiwa pesa zao. Sisi tuna claim pesa zetu ili watupatie hata tujimudu na familia pia. Angalia, ni wakati wa njaa, msimu wa njaa, hata Budalangi kuna njaa. Lakini hizi patikana eneo la Sikohe. Nazungumzia mradi wa Lower Njoia ambao sasa umechukua muda kama wa miaka 4 eneo hili. Na tangia mwaka jana, ilikuwa ni mwezi wa 4, tulipopewa awadi hizi na Land Commission baada ya kupitia eneo la mradi na wakafanya evaluation, wakatuandikia pesa ambayo tunastahili kulipwa na Land Commission. Na tangia hapo sasa ni karibu miaka 2, watu wachache sana ambao walilipwa, lakini sisi baadhi, namba kubwa sana, hatujapata hizo pesa tangia leo. Lakini wakizungumzia hizo pesa wanasema ya kwamba pesa zote zilikuja kwa account mahali ambapo tulikuwa tumefungua account zetu KCB Port Victoria. Na mbona wachache sana ndio wanapata pesa na sisi wengine tunasaidia bila kupata pesa? Hii ni kilio kutoka eneo hili tunaloelekeza kwa ishara husika ambao zilikuwa zihusika na kutulipa pesa. Wizara ya kunyunyizia maji, Water and Irrigation, wizara ya Land Commission ilikuwa ihusika na kutulipa hizi pesa. Sisi tunaelekeza kwa wahusika ya kwamba ni lini sisi tutapata pesa zetu, kwa sababu mara kwa mara tunapolalamika tukiendea viongozi wetu, hasa kama MPs, wanatuambia ya kwamba pesa tayari ziko kwa bank, kwa account yetu. Lakini tunapokimbia kwenda kwa account kutazama, tunakuta ya kwamba pesa hazitafika huko. Wanatuambia ya kwamba hawajaona hizo pesa zikikuja. Leo tumesimama hapa eneo hili kwa ajili ya mradi huu, sisi kama wakaaji waathiriwa ambao masamba yetu yalichukuliwa, ili tukaweze kulipa pesa zetu kwa wakati na watoto wapate kwenda shule. Ndio sababu leo tumekusanyika mahali hapa tukiomba serikali na wote ambao wamechukua ofisi katika wizara hizi wachunguze ni kwa nini sisi hatulipi pesa kwa wakati. Kwa sababu ni watu wengi sasa, wengine wameanza kukufa hata kabla hawajapata hizi pesa. Wengine walitarajia kupeleka watoto shule, hawajapeleka watoto shule kwa ajili ya hizi pesa. Wengine ambao eneo hili ya Ihula village, hata mimi nalia na nikilio na huzuni, maana hizo pesa tuliambia kutokea kitambo tutapata mpaka leo.
Na hata mimi mwenyewe makaratasi yangu ilichukuliwa, sijaona paka leo, nina kilio. Hata pale wanasema hapa pale kwangu itapita hadi ile kanali ila kupitisha maji paka kule na Ndekere. Na itabomoa nyumba yangu, itaathiri kila kitu. Sasa ikiathiri kila kitu nitaenda wapi? Nitalipa chochote. Nina kilio sana na huzuni. Hata wakaaji wa hii haikula kuanzia wale wenyewe yoyote wajalipwa. Wana huzuni maana shamba lako likichukuliwa. Lazima ulipe kidogo, uende utafute mahali kwingine uende. La si wakulipe kidogo, ufanyie kazi zako za muhimu nyumbani. Hata ule mzee bila ameongea kulingana na vile watu wanalipwa. Wengine wanalipwa na sisi wengine bado. Sasa vile wengine sisi bado tunakilio. Vile tunakilio wale watu wakubwa watukumbuke. Maana wakisaanja kazi, mimi niliona kwa Mombasa, wakisaanja kazi hawatalipa chochote. Rais weru w'ishibalasha Kenya Mwami William Samoei Ruto iyame buyangu wa Kenya Red Cross bamuhere bukuba patron w'ishirika dienero ameti kubola atahwakisha ishibalasha Kenya inzala shitahuwa muta kunyana manyishi kula popoteru abere maeneo kumukutana kwa Kenya Red Cross kubere. At the heart of the society's mandate are members and volunteers. Indeed, I understand volunteerism as the foundation of the Red Cross movement, legacy and vision. I am also aware that the society has stood with the people of this country in their darkest moments of pain, suffering and sorrow. Like a true friend, it held our hands when we lost 6-7 children in a school fire in 2001. You stood with us during drought from time to time, and you have been by our side when our brothers and sisters were killed by criminals in Westgate, Garissa University, and the Dusit 2 Hotel. In these harrowing moments, the society's solidarity has sown the seeds of hope, which enabled this nation to go forward again. I extend deep appreciation for all the 240,000 members and volunteers of the Kenya Red Cross, wherever they are, for what they have done for our communities and for their readiness to give their best whenever called upon. It is in this spirit of profound admiration, immense appreciation, and tremendous gratitude that I humbly accept your invitation to serve as the patron of the Kenya Red Cross. In so doing, I am aware that this patronage is traditionally conferred to the head of state. Nevertheless, I do not take it for granted, and I want you to know that I am aware of the magnitude of this role and proud to be associated with you. I also commend you for your intention to install all governors as patrons of their respective county Red Cross branches. This will go a long way in strengthening your organizational development by enlarging your regional footprint, thereby enhancing your network of members and volunteers. We are in the grip of the worst drought in 40 years. We have a lot of work to do in mitigating its effects, doing everything we can to ensure no life is lost, and building resilience in our communities. Let us therefore advance our collaboration into new domains. The Red Cross movement has lived up to its founding values, bringing much relief and hope to people tormented by anguish and despair. The Kenya Red Cross Society is the local standard bearer of this magnificent tradition. Through the enactment of the Kenya Red Cross Societies Act of 1965, the government affirmed its credentials as a voluntary organization and recognized its role as a vital auxiliary to the public authorities mandated in the humanitarian field.
Today, the society's contribution to humanitarian emergency response is indispensable. In the pursuit of sustainability, it has extended its role to the facilitation of communities in alleviating human suffering and the promotion of communities' well-being, health, and resilience. Through these endeavors, the society has translated the powerful language of humanitarianism to our local situation. I applaud your efforts in building an organization that exemplifies passion and compassion. Under disaster risk management, the society works to minimize adverse effects of calamities by enhancing preparedness, implementing mitigation measures, and developing effective response mechanisms. The recently launched ground offtake of slaughter program across 13 drought-stricken counties brings together the Kenya Meat Commission and the Kenya Red Cross in a salient example. It aims at mitigating pastoralist losses from livestock death while relieving hunger and malnutrition in our arid and semi-arid rangelands by purchasing 27,000 livestock to assist nearly 270,000 households keep the drought at bay. At the same time, I am aware that the society runs a robust health, nutrition, and social service program which targets households affected by conflict and drought. COVID-19 worsened already desperate conditions in certain parts of our country that were ravaged by insecurity and drought. Access to life-saving health services was disrupted. And we have already deployed 300 million worth of food to 10 most affected ASAL counties. These include Mandera, Wajir, Marsabit, Isiolo, Baringo, Garissa, Turkana, Kajiado, Samburu, and West Pokot. The food included about 20,000 bags of rice, 24,000 bags of beans, and 7,000 cartons of corned beef. The government allocated an additional 900 million for purchase of more food, and the funds were deployed for the procurement of 66,000 additional bags of rice, 88,000 bags of beans, and 60,000 tins of corned beef. Distribution of this food is ongoing in 29 counties. These interventions are being undertaken together with stakeholders, including development partners, UN agencies, international non-governmental organizations, private sector, and local community organizations. We have revamped the county teams that provide the framework for both the private sector, government, development partners, and humanitarian organizations like the Red Cross to work together in a seamless manner so that we can reach all corners of the country with food. And I want to say that this morning we have made additional 2 billion shillings available for the intervention on purchase of food under that program, out of which 240 million shillings will be made available to Red Cross, in addition to money that has already been pledged by other organizations, KEPSA and Kenya Association of Manufacturers. Yeah, those two organizations have already pledged 340 million shillings that will be given again to Red Cross to assist in purchases of food, especially in areas where we have sufficient food stocks because of the harvests in Western Kenya, in Rift Valley, in Nyandarua, and various other regions where we have food surplus. We have agreed with the management of Red Cross that these 600 million shillings, 340 from the private sector and 260 million from government, a total of 600 million shillings will be used in that intervention.
Yako kahabeta amakeni hurula hongare Western Nyota TV gira ryanje ni kana khainga. Na vipindi byeru byose bingare Western Nyota TV tirolondra byose ku mitandao chiri mu Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn nende YouTube. Na utahono nyola maniji. Na kumalira amakeni keru kinyange no kumarende luchero lubola nomba injero ibolako. Shikumba sha haya lifunyisi hulia imbua shinyalata. Shikumba sha haya lifunyisi hulia imbua shinyalata. Lifunyisi ni ifisi nomba yena. Imbua ni dog nomba muluswa yukulanga umbua. Niba shikumba sha haya hayena nomba ifisi hulia isi imbua shitza hunyalata. Iyo mwana ushituha dihuba lya haya rarao wowo nomba tata wowo nomba mwibuli wowo iyo mwana shimbara nutza honyala na nalyo tawe. Akisha uhawa makoba kabusara hula hubibuli kabeka huweza tibara kamaisha kuhubula kungangana kuliko kungangana ende makoba kata hurera ishida maisha. Kwa hivyo ni yangindai ulimunda maana sana Yesaya.